Siyabingelela futhi entambama in our second section where we speak about salvation. Sibingelele bonke abantu emakhaya egameni eliphilile namandla lika Jesu Kriste, and greet again the sons and the daughters egameni eliphilile namandla lika Jesu. Sikhuluma nge-salvation. We said to you in the first section sathi salvation is a change of mind and the attitude. Ngamanye amagama ukuzibamba kwakho nokwenza izinto kubalulekile uma umntwana kaNkulunkulu. Mama itshwaro a hao lo etsa dintho o le ngwana modimo dintho tse o di bohlokwa. iBhayibheli lithi sinjengombhalo sinjengencwadi, sikusho ukuthi sifaniswa njengephepha abantu abalifundayo. Ngamanye amagama abantu mababheke thina they must see uNkulunkulu phakathi kuthina, and ukubona uNkulunkulu phakathi kuthina izenzo zethu kufanele zichaze ukuthi ngempela laba basindisiwe. Bazalwane, to be born again is not only to speak izinto ngomlomo, but to be born again bazalwane ukwenza izinto. Kufana nento lokuthiwa ukuthi faith without action is dead. Ngamanye amagama ukukholwa kuNkulunkulu unganazenzo leyo nto ayiphili, ifile. Ngamanye amagama masibiza ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu nezenzo kufanele zichaze ukuthi kaniti baphulusitswe kamkhoriphila ngadeng bathu batsho these people are born again, not just because of bazalwane siyenza lempilo because funa ukuchazisa abangani noma abazali noma abafundisi, but siphile lempilo ngoba kufaneleke singabantwana bakaNkulunkulu we should live the life that is holy. Ngifuna ke bazalwane sifunde izwi kaNkulunkulu again in the book of Romans chapter number 10. We are going to look verses number 9. The book is the book of Romans chapter number 10. We look at in verses number 9. Verse number 9 says, if you confess that Jesus is the Lord and believe that God raised him from the dead, you will be saved. Verses 10, for it by our faith that we are put right with God. It is by our confession that we are saved. Verses number 11, the scripture says, whosoever believe in him will never be disappointed. Akezvalena mehlo babe gamile namandla lika Jesu Kriste waseNazaretha uNkulunkulu ophilile akekho lo njengawe moya oyingcwele. We thank you for the reading of your word in Jesus name. Amen. Ngifuna sike sibheke entambamba kulamazwi ukuthi if we confess that Jesus is the Lord and believe that God raised him from the dead, you will be saved. Ngamanye amagama indaba yensindiso, you have to confess and you have also to believe. You have to confess and also you have to believe. Kunamandla bazalwane econfesseni, kunamandla ekhulumeni izinto. Oh my God. If you confess that Jesus is the Lord, iBhayibheli lithi immediately mawuconfessa uthi uNkulunkulu phakathi empilweni yakho uyabonakala, uyangena. And iBhayibheli lithi okudala kade kuphila kuwe akusana mandla ukuthi kuphile. Ithi verse number 9, if you confess that Jesus is the Lord and believe, yayibona lento, you just confess and believe that God raised him from the dead, you will be saved. Uyakonfessa and futhi uyakholelwa. iBhayibheli lithi uJesu uyavuswa ekufeni. And iBhayibheli lithi verse number 10, for it by our faith that we are put with right with God. Ngamanye amagama ukholo kwethu, to believe leyo nto iBhayibheli lithi sibekwa sibakahle noma we are put sibakahle phambi kobuso bakhe, sibabantu abafuza yena. Oh my God. iBhayibheli lithi when you look at in the book of Genesis, uma uNkulunkulu edala zonke into ezikhona, iBhayibheli lithi we've been created nge-image yakhe, ngesifanekiso sakhe. Ngamanye amagama safuza yena. That's why uma uNkulunkulu ethumela uJesu ukuthi eze emhlabeni bekamthumela in a reason yokuthi bazalwane sizokwazi ukuthi siphume phakathi entweni, siritswe kara manyala, ritswe kara maphilo arwa ngobana ha o le ngwana modimo hona le dintho tse ngata tse tlamile hore o di etse ka bophelo bao. You don't need bazalwane ukuthi abantu ba control impilo yakho, but now
you allow God to live phakathi empilweni yakho. iBhayibheli lithi you just confess with your tongue, and immediately when you confess, iBhayibheli lithi he enter and then he dwells phakathi empilweni yakho. Izinto ziyayenzakala, makangena ukugqula impilo yakho, makangena wenza izinto ziyenzeke. And let's look at verses number 11. The scripture says, whosoever believe in him will not be disappointed. Omunye nomunye okholwela kuye angeke aze abe disappointed, angeke uzuphoxeke. Omunye nomunye okholwela kuye angeke aze aphoxeke, ngoba khona amandla ekholeleni kuNkulunkulu, ukhona ukuthethelelwa kwezono uma abantu bakholelwa kuNkulunkulu. It doesn't matter ukuthi uhlangabezane nani phakathi empilweni yakho, but immediately when you confess, bazalwane, umvuma njengenkosi nomsindisi phakathi empilweni yakho, uJehova uyabonakala. Wabona Modimo ha se abonahala adula kara bophelo ba hao, o change dintho, o change le ka mkho o etsa dintho ka teng. Ha o so o phulusitswe o bitswa hore ngwana Modimo, ha o sa phela ka mkho o phelang ka teng. So qala impilo entsha ngoba you confess with your tongue. Ake sithathe ke sibuke from family, sibuke from ebantwaneni bethu. Insindiso bazalwane akusukudlala, insindiso ukuzimisela. Abantu abasindisiwe abayenzo kubi endleleni. Uma usindisiwe uhlukana nento ezingekho right, uphila impilo engcwele, uphila impilo right. Yabona khona abantu abathi basindisiwe mara basenseni bayetsa amanyana, basenseni baphahla badimo, bare baphulusitswe, basenseni bayetsa dintho tsa lefatshe, bare baphulusitswe. He lefatshe uma umhlaba ugcoka kade weyugqoka ngakhona, iBhayibheli lithi ake sihluke singafani nabantu bomhlaba. Abantu bomhlaba nabantu abasindisiwe labantu abafani, ngoba thina bazalwane we are covered by the glory of God, we are protected by the blood of Jesus. Everywhere we go, inkazimulo kaNkulunkulu ikhona phakathi empilweni zethu, ngoba singabantwana bakhe, sibizwa ukuthi singabantwana bakhe, and abantwana bakhe fanele bayenze ukulunga. Tlamile re etse dintho tse lokileng bazalwane, re phile bophelo bo bo halalelang. My God, sibi ke sibi ho Modimo ha kgathalatse hore sibi ke se senyane kapa sibi ke se segolo. Ha o entse o etsa botswa each and every day, you need to surrender, you need to confess, you need to speak. Yabona khona izinto okufanele uziconfess wena ngobona. You don't need to come and tell me as the pastor or as the elder of the church, but you need to confess njengo umuntu osindisiwe, umuntu okholwako, ukonfess izono zakho. Immediately ma ukonfessa izono zakho, iBhayibheli lithi uyakuthethelela amaqala wakho. Insindiso inamandla. Salvation, it has power. That's why the Bible says salvation is a change of mind and the attitude, inguquko yomqabango. My God, nokuziphatha. Yabona abantu abasindisiwe baziphatha kahle, bagqoka kahle, bayenza izinto kahle. Yabona umuntu osindisiwe ngishilo ngathi nomuntu ongasindisi labantu abafana. Bazalwane, uma the covering and the anointing of God is in our lives, siyakwazi ukwenza into abantu abangakwazi ukuzenza. That's why iBhayibheli lithi into yokuqala you have to confess that Jesus is the Lord, that God has raised him from the dead, and also you have to believe. Yabona uyakholelwa ukuthi uJesu uyinkosi, ungumsindisi phakathi empilweni zethu, and then impilo yakho yenzani iyachange, and then impilo yakho mayichange awuseseyilento yakudala, hawusalintwela onowetsa dintho kamkhono dietsa ka teng. Akere nako o sa phuluswa no wetsa di fat and set, no tsamaya o robala le banna mohle, nako o sa phuluswa no sa phile bophelo bo right, batho ne ba iketsetsa. But immediately when you say now you live that life, now amoela morena Jesu jaka morena le mophulusi, bophelo bo wa botlwela. My God, o phila impilo entsha. Kusho ukuthi my God, nekheke alsasigwa ngenxa ukuthi manje sowenzani, sosindisiwe. Thina siyamangala kule nsuku siyabona abantu bathi basindisiwe, but bayenza amanyala, basikana namakheke, ebusuku bayenza imihlolo, bathi basindisiwe, emini basindisiwe, but entambamba bakasindiswa. Umuntu osindisiwe uphila impilo engcwele.
uthini umfundisi kuwe? Sometimes ungathi mfundisi ngihlala nomyeni but akangishadi ubaba weingane zami, angazi ukuthi ngiyenzeni. Ithi ingenelele kuleyo ndaba, ingenelele kulelo zinga. Uma usindisiwe ubaba kwakho kufanele azi ukuthi manje sowusindisiwe, and makazi ukuthi sowusindisiwe kukhona izinto eningamelanga nizenze ningakashadi, kukhona izinto ekumele ukuthi ningahlangabezani nazo ningakashadi. Insindiso leyo sibona abantu bathi ama-boyfriend ama-girlfriend, uzwe abantu baba-ordained and futhi baba-elected, babayenza abafundise esontweni, but laba bantu day and night bajasibi kaforoko, day and night bajasibi kopila bathu. But immediately when you say you are born again, number one, uyahlukana nalezo zinto. Mawuno boyfriend yakho uyamtshela ubaba kabantwana bakho ukuthi manje sengisindisiwe, so kwisikhathi manje sokuthi kufanele kwenzeni, ubhadele ilobolo, so kwisikhathi sokuthi kufanele ukuthi wenzeni manje, ungishade. Ngoba insindiso bazalwane iyasihlukanisa nesono, insindiso iyasihlukanisa nento ezikhona. Siyabona abantu bayenza amanyala each and every day and they come in the presence of God, abasabi uNkulunkulu. Ubone abo sister banokubalalana nabo brother abasabi uNkulunkulu, beze ebukhoneni bukaNkulunkulu. Kanti no, that is not salvation. Masikhuluma ngesindiso, uNkulunkulu uyarepair bazalwane, uNkulunkulu uyamrepair umuntu, uNkulunkulu ampenelbite umuntu, uNkulunkulu amlungise umuntu alunge abe right. Yabona uma usindiswa, you are no longer control about imizwa yakho, noma you are no longer control about your feelings. Uma usindiswa ucela uNkulunkulu ukuthi akasize inyama yakho, ngoba khona abantu abangabambeki, khona abantu abahluleka. Yabona uma sowusindiswa uvumela uNkulunkulu ukuthi ayenze izinto ngesikhathi. Umfundisi uthini kuwe? Ngithi umshado wakho uzofika, insizwa noma intombi ezokushada izofika ngesikhathi esi-right. Zibambe unakekele umzimba wakho, zibambe unakekele impilo yakho. Nawe mama ungakashadi uhlala kuloyo muzi, khuluma nobaba wabantwana bakho ukuthi kusuka manje ikhekhe alisasikwa ngenxa ukuthi manje sengisindisiwe. Ngoba bazalwane rietsa tempele ya Modimo, re tlatsa tempele ya Modimo ka ditsila. Kanti khona izinto abantu ekufanele bazenze, akusukuthi ubaba kwakhe akafuna ukukushada but uyafuna ukukushada, but ngalendlela wena uziphatha ngakhona, ngalendlela wena uzihlonipha ngakhona, ngalendlela wena umtshela ngakhona, uzakwenza izinto isikhathi masisi right. Mhlawumbe omunye umuntu angathi mfundisi uthini kanti ngoba ubaba kami akana mali akasebenzi. Bazalwane, umshado ukuhlangabisa ama-families ayi-2. Umshado akusiyona imali kuphela, but is an agreement between two families. Uma abantu ba-agreeya, my God, siyawubusisa umshado, umuntu uyabusiseka bahlale kuloyo muzi. But kusizana ukuthi bazalwane sikhonza uNkulunkulu sihloko sihlale emanyaleni, kusizana ukuthi sikhonza uNkulunkulu sihloko siyenza izono. Ukusindiswa is nip up in place, because there is a life that you need to sacrifice. Fanele ukuthi ushiye izinto, fanele ukuthi udele into ophila ngazo phakathi empilweni yakho. Yabona, the God that I serve, lo nkulunkulu engimaziko uhlala la kungcwele khona, lo nkulunkulu osupplyer, oprovider, unkulunkulu kaJacob noAbrahama, lo nkulunkulu osimkhonzako namuhla, unkulunkulu ofuna ukuhlala la indawo ingcwele khona. And la kungcwele khona kukhona unkulunkulu. Immediately when you confess and say, Jesus, you are the Lord in my life, iBhayibheli lithi impilo yakho iyaguquka. Ithi ngikhulume nawe ntombi ohlala ne-boyfriend ukuthi uma usindiswa uyahlukana nalezo zinto lezo. Mhlawumbe ungathi you is a soulmate of mine, mhlawumbe ungathi umuntu olukuthi ngizoshada naye, uhlala naye phasi umtshele ukuthi hayi manje sengisindisiwe. Ku-right le friendship singayikhipha, singayiloko sichubeka phambili, but akumelanga sifike endaweni la kungafanelanga ukuthi sifike khona. Uyayazi leyo ndawo, insindiso inamandla. uNkulunkulu uyamphakamisa umuntu, uNkulunkulu uyamprovide. Yabona uma uphila impilo engcwele, God will provide for you. Kukhona siwayenzile ama-mistake empilweni nathi sisaphila, akusukuthi we are perfect in the front of God or noma emahlweni wakhe, but siyazi ukuthi uma siza kuye and when we confess our sins, iBhayibheli lithi he is able ukuthi asilalele, uyakwazi ukuthi aphendule. Umfundisi uthini emini welanga? Ngithi insindiso inamandla. Yekela lempilo ephilayo,
yekela leyo mpilo, ayikho right ngoba le mpilo izokufaka ethuneni. Yekela leyo mpilo oyiphilayo, ayikho right. Le mpilo oyiphilayo yama-fat and set izokisa ethuneni. iBhayibheli lithi in the book of Romans, muputso wasibi kilifu. Khona amazwi lawo uma uNkosi ekade awathanda ensukwini ekade ngikhula. Uma wami akade awakhuluma la mazwi ukuthi sibisahawu sitla utswara. Leyo nto yahlala phozu mcabango nangaphakathi enhlizweni yami ukuthi whatever into engiyenzako ebumnyameni, lesisono sami sizongiphamba. Whatever that you do in the darkness, it shall be revealed phambi emehlweni abantu. Yonke into oyenza phakathi emfihlakalweni iza kubonakala. Insindiso, you just confess with your tongue. Uyakhuluma nje confessa ngelimi lakho, and immediately when you confess, uNkulunkulu uyangena aphinde abonakale. Bazalwane, uNkulunkulu makaphinde abonakale, sizokufundisa ukuthi ukuphila uphila njani. Sizokutshela ukuthi ukuphila umntwana kaNkulunkulu mawusindisiwe uphila njani. Awuphili fana nabantu bezwe nene. Wabana batho ba lefatshe ba etsa dintho tse sa lokang, re na re le bana ba modimo a re pholositswe a re etse dintho tseo. That's why ukusindiswa kwesinye isikhathi kuna la kungamelanga ukuthi ungene khona, kuna la kungamelanga ukuthi uhlale khona. Yabona la mawusindiswa uyezwa manana omuhleli nabantu abarong, ma uNkulunkulu ekhuluma nawe uyaphakama usuke kuleyo ndawo, ngoba kunomuntu ohlangabezana noma kunomuntu oqhumana nalento engaphakathi kwenhliziyo yakho. Ukusindiswa akusinto okudlala. Akusukuthi bazalwane siyasindiswa namuhla and then kusasa sesiphila le emathaveneni noma sesiphila impilo engekho right. But uma sisindiswa, we commit ourselves bazalwane, we surrender ourselves. Siyayithatha le mpilo. iBhayibheli lithi there is no more condemnation to those that are in Christ. Laba bakuNkulunkulu akusana kulahlwa, sebafihlekile, sebagcinekile. Ngithini kuwe? Uthini umapostoli kuwe mina kwelanga? Ngithi uma usindiswa nempilo oyiphilayo, indlela ohamba ngayo, wena muntu omusha indlela osiphatha ngayo, uma usindiswa, angithi thina sazi ukuthi uphila njani, but uNkulunkulu uyakubona phakathi ekhayeni lakho. Wena mama asazi ukuthi uphila njani, but uNkulunkulu uyakubona entweni ozenzayo. Ake uNkulunkulu akaphinde abonakale. Hawuli kara relationship usonyale, hona le dinto tse dingwe tse o tlamile hore o di stope. Kukhona izinto ongamelanga ukuthi uzenze uma umntana kaNkulunkulu usindisiwe. Awumane uhambe ulale konke, awumane wenze yonke into umhlaba oyenzayo. Uyazikhuza umntana kaNkulunkulu. Litlela hore modimo ake operate in your life. Uthini umapostoli? Mina ngayithola insindiso ekhulula umuntu phakathi entweni. Ngayithola insindiso engiyaziyo engiyiphilayo ukuthi uNkulunkulu uyabonakala phakathi emuntwini. uNkulunkulu makangena uchencha kelelo, uchencha pelo ya hao. Likamkho bona nkateng, likamkho utlwa nkateng. Mhlomong re ka utlwa o tshwana le batho ba lefatshe, but ha re etsa dintho re etsa o tshwana le bona. Mhlomong re ka mamela hore batho ba reng, but ha re etse dintho o tshwana le bona. Ngifuna ukuthandazana manje kulesikhathi sikhuluma ngensindiso ukuthi you need to be born again. Hlala ukuqabange, bheka impilo yakho ukuthi ngabe ukuphi manje, ngabe ufika phi manje, ngabe lo Jesu ngabe umphilela ngokweqiniso, ngabe lo uNkulunkulu umphilela ngeqiniso, ngabe manje ukuphi. Ukusindiswa bazalwane, impilo yakho noNkulunkulu masingayiphoci le mpilo, masingaphoci uNkulunkulu ngale ndlela esiphila ngakhona, masingamphoci umdala weinsuku, ngoba uJehova uhlale ebhekile. iBhayibheli lithi akalali akawozeli. Let me pray with you ekhaya lakho. Ngiyazi ukuthi uhlangabezana nezinto, mhlambe nawe uyayiphila leyo mpilo yama-fat and set, awazi ukuthi wenze njani, but khona izinto okumele ukuthi uhlale phasi, into okufanele ukuthi uzikhuze, khona izinto okufanele ukuthi ukhulume nazo, khona izinto okufuze ukuthi ungasaziyenza, khona izinto okufuze ukuthi ungasaziphila. Bazalwane, sithi salvation is a change of mind and is a change of attitude. Ukuziphatha kwakho nomqabango wakho. Cela uNkulunkulu akusize, asize ekhaya lakho, asize abantwana bakho. Kalebaka la ro sibisahawo sitlo swara, sibisahawo sitlo swara. Sayenza umthandazo nawe ungasindiswa, ungamamukela uJesu njengenkosi,
nomsindisi akuqhula ikhaya lakho, akuqhula into obhekelane nazo. Senza umthandazo, akothandaze ngomva kwami. Ithi inkosi uJesu, ngiza kuwe, ngiyazinikela, thatha nayo impilo yami, konke okube kungenzile akophinde ungiqolele, in Jesus mighty name. Siyakamukela embusweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu makaphinde akenze kahle. Ekithi siyenze na umthandazo futhi nabantu abafuna ukusarenda in this night, abathi uNkulunkulu sizenzile izinto engafanelanga sizenze. uNkulunkulu siyenza ama-fat and sad, siyenza uNkulunkulu okungafanele sikwenze. uNkulunkulu namanje siyazinikela, akophinde uthabathe, akothandaze nami Baba egameni eliphilile elinamandla lika Jesu Christ. Baba nangumlaleli ekhaya, siyathandaza manje egameni eliphilile, akophinde ubonakale phakathi empilweni yakhe. Simelana yonke imimoya ezama ukubhidliza, ezama ukudestroya eyakhe impilo. Baba sikhuza umoya wenyama, moya baba evuyayo, sikhuza isono esiphilayo phakathi kuye, sikhuza ama-feelings egameni eliphilile elinamandla lika Jesu oyobonga manje kuze kube phakathi. Amen. Make sihlangane futhi kule nkonzo kusasa ngo-10 o'clock sikhuluma nge-salvation. 10 o'clock siyahlangana, uNkulunkulu makaphinde akenze kahle. Amen.